Hi students, welcome to my channel. So, in this video, we will discuss the LPP solution by simplex method. There is a degeneracy case. So, degeneracy third question we will discuss in this video. So, we will question move concept clear. Okay. Maximize z equal to 2x1 plus x2 subject to the constraints 4x1 plus 3x2 less than or equal to 12, 4x1 plus x2 less than or equal to 8, 4x1 minus x2 less than or equal to 8. Solve this LPP by simplex method. For this, first we convert this constraints to equations. So here we introduce three slack variables S3, S4 and S5, and the constraints changes to 4x1 plus 3x2 plus S3 equal to 12, 4x1 plus x2 plus S4 equal to 8, 4x1 minus x2 plus S5 equal to 8. And the non-negativity restrictions are x1, x2, s3, s4, s5 should be greater than or equal to 0. Therefore, the standard form of the objective function is maximize z equal to 2x1 plus x2 plus 0 s3 plus 0 s4 plus 0 s5. Okay, subject to the above constraints. We are going to draw its simplex table. So here the basic variables are s3, s4, s5, and its coefficients in z are 0, 0, zeros, and the right hand side values 12, 8, 8, and the coefficient of x1, x2, s3, s4, s5 are coefficient of x1 is 4, 4, 4. Coefficient of x2 is 3, 1, minus 1. Coefficient of S3 is 1, 0, 0. Coefficient of S4 is 0, 1, 0. And coefficient of S5 is 0, 0, 1. So this is the identity matrix. Now we are going to find Cj. So what is Cj? Cj equal to, here all the elements in Cb is 0. So we know that Cj equal to dot product of Cb into the columns of x1, x2, s3, s4, s5. So this becomes 0 into 4 plus 0 into 4 plus 0 into 4. So അപ്പോൾ അങ്ങനെ 0 വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കോളം എലമെൻസിനെയും, അതായത് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണ്. ആ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് x1 എലമെൻസിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വന്നു, x2 എലമെൻസിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ 0 വന്നു. സോ അപ്പോൾ the all values of Zj's are zeros. And Zj is the coefficient of variables in Z. So here the coefficient of x1 is 2, coefficient of x2 is 1, s3, s4, s5 the coefficients are 0, 0, 0. And find Cj minus Zj. Cj minus Zj is what? 0 minus 2 minus 2, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0, 0, 0, 0. So here Cj minus Zj have negative values. Not all the values are zeros or positives. Therefore, the solution is not optimal. So we want to continue the iteration process. For this, we choose the minimum value of Cj minus Zj. So the minimum value or most negative value of Cj minus Zj is minus 2. And also, if we choose a column corresponding to this minimum value, so here x1 is the key column or is the entering variable. Now we are going to find which one is the leaving variable. For this, we find the column for ratio equal to xb divided by key column x1, that is 12 by 4 equal to 3, 8 by 4 equal to 12, 8 by 4 equal to 2. So here there was a tie for the leaving variable അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. മിനിമം വാല്യൂ 2 തന്നെയായിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ലീവിങ് വേരിയബിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടൈ വരുന്നു. സോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഡീജനറസി. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും. ഇനി
ഇവിടെ നിന്ന് മിനിമം വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി കോളം. Choose the identity column from left to right. So here first we choose the first identity column, that is S3, and which is divided by the key element, key column, that is X1. So what we get? 1 by 4, and here 0 by 4, and here 0 by 4. That is 0 zeros. Okay. Now നമുക്ക് ടൈ വരുന്നത് ഇവിടെ 2 2ലായിരുന്നു ടൈ വന്നിരുന്നത് അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ കീ കോളം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോയിലും തേർഡ് റോയിലും എഗെയിൻ ടൈ വരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിമം വാല്യൂ രണ്ടിലും 0 0 തന്നെയാണ്. സോ അപ്പോൾ എഗെയിൻ ടൈ വന്നു, വാല്യൂസ് അതായത് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു. When the ratios are equal, move to the next identity column and repeat the process. So here we choose the next identity column, that is S4. So divide S4 by the key column X1. So what we get? It is 0 by 4 equal to 0, 1 by 4, and again last one 0 by 4, that is 0. So here consider the second row and third row. Here the values are 1 by 4 and zeros. That means here the ratios are unequal. Okay, ratios unequal വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡീജനറസി സോൾവ് ആയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ നിന്ന് മിനിമം റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്യുക. മിനിമം റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം, ഈ രണ്ടിലും വന്നിരിക്കുന്ന മിനിമം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. എവിടെയാണോ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആകുന്നത്, എവിടെയാണോ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആകുന്നത് ആ കേസാണ് നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്ന് വരുന്നത്. ലീവിങ് വേരിയബിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൊരു ടൈ വരുന്നു. നമുക്ക് ലീവിങ് വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിനാണ് ഡീജനറസി എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ കേസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ കീ കോളം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ടൈ വന്നിരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കുക. എഗെയിൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈ വന്നു, രണ്ടും 0 0 തന്നെ വരുന്നു, നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലോട്ട് പോയി S4, അതിനെ കീ കോളം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ടൈ വന്നിരുന്ന ആ റോസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് ആർ അൺഈക്വൽ ആണ്. അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ ഡീജനറസി ഈസ് സോൾവ്. എന്ത് ചെയ്യുക? ചൂസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഫ്രം ദ 2 ratios. So here 0 is the minimum value and we choose this row. So this row is the key row. Okay, ഈ റോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ S5 is the leaving variable. So ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് വരുന്നത് S3, S4, S5 is replaced by X1, that is S3, S4, X1. Its coefficient CB is 0 0. The coefficient of X1 in Z is what? 2. So this is 2. Okay, and here what is the key element? Here this is the key row and this is the key column. So the key element is 4. Now we change this key element to 1. For this we divide the third row by 4. So the elements changes to 8 by 4, that is 2, 4 by 4, 1, minus 1 by 4, 0 by 4, 0, 0 by 4, 0, 1 by 4. Okay. And ഇത് നോക്കാം. അടുത്തിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് 4 ആണ്. ഇതിന് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് 4 ആണ്. നമുക്കതിനെ 0 ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കീറോ എന്ന് പറയുന്നത്. കീറോയിൽ എലിമെൻറ്റിനെ ഞാൻ 1 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റോ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അപ്പോൾ ഈ 4നെ 0 ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? R2 ചേഞ്ചസ് ടു R2 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു R3 ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 1നെ -4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക, അത് +4 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് 8 വാല്യൂസ് വരുന്നത് 8 2 ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 2, ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 2, ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൈനസ് 2 0 ആണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് 4 1 ആണ്. ഇതൊന്ന് 4 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1, ദാറ്റ് ഈസ് 4 മൈനസ് 4 0. അടുത്ത് വരുന്നത് 1 മൈനസ് 1 by 4 ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂസ് വരുന്നത് 1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു
into minus 1 by 4, that is 1 plus 1, 2 1. So here this is 2. Next value 0 0 0 1. അടുത്തത് 1 0 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 minus 4 into 0, that is 1. അടുത്ത് വരുന്നത് 0 minus 4 into 1 by 4, that is 0 minus 4 into 1 by 4 is minus 1. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് ഇത് അഗെയിൻ 4 തന്നെ വരുന്നത്. സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കാം. R1 ആണ് വരുന്നത്. R1 ചേഞ്ചസ് ടു R1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു R3. സോ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു 4 മൈനസ് 12 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 2, ദറ്റ് ഈസ് 12 മൈനസ് 8. 12 മൈനസ് 8 ഈസ് വാട്ട് 4. അടുത്ത് വരുന്നത് 4 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 4, ദറ്റ് ഈസ് 4 മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ 3 മൈനസ് വരുന്നത് 3 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 by 4, ദറ്റ് ഈസ് 3 പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 4. ഹിയർ 4. ഇവിടെ വരുന്നത് 1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 0, ദറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 0 1. And here 0 0, so this becomes 0. And here 0 minus 4 into 1 by 4, that is 0 minus 1. So this is minus 1. And we are going to find Cj. What is Cj? Cj equal to 0 into 0. So അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്ന സി ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് 2 എൻട്രീസ് 0 ആണ്. സോ അപ്പോൾ അത് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അപ്പോൾ 2 into 1 2. 2 into minus 1 by 4, that is minus 1 by 2. 2 into 0 0. 2 into 0 0. 2 into 1 by 4 1 by 2. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യുക Zj. Zj എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 2 1 0 0. 2 1 0 0 0. So Cj minus Zj is what? 2 minus 2 0. This is minus 3 by 2. 0 0 1 by 2. So this is all the values of Cj minus Zj's are not positive, so zeros. So here we have negative values. So the iteration process repeated. For this we choose the most negative value or the minimum value of Cj minus Zj, that is minus 3 by 2, and we choose the column corresponding to this value, that is x2. This is the key column and x2 is the entering variable. Now we are going to find the leaving variable. For this we find the ratio, that is xb divided by the key column x2, that is 4 by 4 1, and here 0 by 2, that is 0, and here 2 by minus 1 by 4. This is negative value. Don't take the negative value. In this ratio column we choose the minimum value out of zeros and positive. So here 0 is the minimum value, and we choose this row, as the key row, or S4 as the leaving variable. S4 as the leaving variable. Okay. So here S4 is replaced by x2. S4 is replaced by x2 and x1, and its coefficients are, we knew that the coefficient of S3 in Z is 0. The coefficient of x2 is what in Z? The coefficient of x2 in Z is 1 and x1 in Z is 2. x2 is 1 and x1 is 2. Okay. Now here the key element is what? Key element is 2. 2 is the key element. Now we are going to convert this key element to 1, that is key element belongs to the second row, so we divide the second row by 2. So what we get is 0, so 0 by 2 0, 0 by 2 0, 2 by 2 1, 0 by 2 0, it's 1 by 2, this is minus 1 by 2. And അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ കീ എലമെൻറ്റിന് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് 4 ആണ്. അതിനെ 0 ആക്കാം. സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ 0 ആക്കാനായിട്ട് ഈ റോ ആയിട്ട് വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കീ എലമെൻറ്റ് 1 ആയിട്ട് മാറ്റി ആ റോ ആയിട്ട് വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 4നെ 0 ആക്കേണ്ടത്. സോ അപ്പോൾ R1 ചേഞ്ചസ് ടു R1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു R2. ഈ 1നെ മൈനസ് 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക, അത് പ്ലസ് 4 ആയിട്ട് ഇത് 4 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം.
ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 40 ആണ് വരുന്നത്. 40 വരുമ്പോൾ 4 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 0. ഇത് വരുന്നത് 0 ആണ് കണ്ടു, 0 ഇപ്പോൾ. അതായത് 4 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1, ദാറ്റ് ഈസ് 4 മൈനസ് 4 0. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 1 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 0, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 0 1. അടുത്ത് വരുന്നത് 0 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2. ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് 1 minus 4 into minus 1/2, that is minus 1 plus 2, that is 1. This is 1. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് -1/4 ആണ്. ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഈ -1/4നെ 0 ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? R3 ചേഞ്ചസ് ടു R3 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു R2. ഈ 1നെ 1/4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. അത് തേർഡ് റോയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് നോക്കാം. എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്? 2 0 ആണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 2 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു 0, ദാറ്റ് ഈസ് 2. അടുത്തത് 1 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു 0, ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഇനി വരുന്നത് -1/4 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു 1, ദാറ്റ് ഈസ് -1/4 പ്ലസ് 1/4 0. അടുത്ത് വരുന്നത് 0 0 ആണ്, 0 ഇപ്പോൾ. അടുത്തത് 0 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് 0 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് 1/8. ഇവിടെ വരുന്നത് 1/4 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു -1/2 പ്ലസ് 1/4 ഇൻറ്റു -1/2, ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 minus 1/4 into 2. Take the LCM, so we get 2 minus 1/4 into 2, that is 1/4 into 2 is 1/8. This is 1/8. And find Cj. Cj equal to what? 0 into 0 0, 1 into 0 0, 2 into 1 2, 0 into 0 0, 1 into 1 1, plus 2 into 0 0, 1 1 0. After 0 into 1 0, 1 into 0 0, plus 2 into 0 0, 0 into minus 2 0, 1 into 1/2, 1 into 1/2 is 1, sorry, 1 into 1/2 is 1/2, plus 2 into 1/8, 1 into 1/2 plus 2 into 1/8, that is 1/2 plus 1/4. Take the LCM, we get 2 plus 1/4, that is 3/4. So this is 3/4, and here 0 into 1 0, plus 1 into minus 1/2, that is minus 1/2, plus 2 into 1/8, that is plus 1/4. So take the LCM, we get minus 2 plus 1/4, that is minus 1/4. So this is minus 1/4. Now Zj. Zj's are 2 1 0 0, 2 1 0 0 0. So what is Cj minus Zj? Cj minus Zj is what? 2 minus 2 0, 1 minus 1 0 0 0, 0 minus 0 0, 3/4 minus 0 3/4, and here minus 1/4 minus 0, that is minus 1/4. So here, so there is a negative value for Cj minus Zj, so this solution is not optimal. So here we choose the minimum value of Cj minus Zj. So here minus 1/4 is the minimum value, and we choose the column corresponding to this minimum value. So here this is the key column, or S5 is the leaving variable. Okay, now we are going to find which one is the leaving variable. For this, we construct a column. It's a ratio column. This is equal to xb divided by the key column, xb divided by S5. So the ratios are 4 divided by 1 equal to 4, 0 divided by minus 1/2. It's a negative value, so don't take the negative value.
Okay, we choose the minimum value out of zeros and positive. So just skip the negative values. And here 2 by 1 by 8, that's equal to 16. So from here we choose the minimum values out of zeros and positives. So here 4 is the minimum value, and the row corresponding to this minimum value is the key row, or the variable corresponding to this row is the outgoing variable or leaving variable. So here S3 is the leaving variable and S5 is the entering variable. So move to the next simplex table. 1 is the key element. Now here 1 is the key element. Okay, so then the next simplex table S3, the basic variable S3 is replaced by S5, and the other basic variables are x2 and x1. So here the basic variables are S5, x2, x1, and its coefficient C2 denotes its coefficient of basic variables in Z. So here in Z the coefficient of S5 is 0, coefficient of S5 is 0, coefficient of x2 is 1, and coefficient of x1 is 2. 0, 1, 2. Now look here, the key element is 1. ഇവിടെ key element 1 ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. വേറെ നോൺ യൂണിറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ 1 ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കീ എലമെൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, ആ റോ അതേപടി നമുക്കങ്ങ് എഴുതാം. ഇനി ചെയ്യുന്നത് 1ന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിനെ 0 ആക്കാം. ഇവിടെ 1ന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് റോയിൽ -1/2 ആണ്. സോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് 0 ആക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് the second row, that is second row changes to second row plus 1/2 into first row, second row into 1/2 into first row. So അപ്പോൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. R2 plus 1/2 into R1, that is 0 plus 1/2 into 4. 0 plus 1/2 into 4 equal to 2. So this is 2. And here both the elements are 0, that is 0 plus 1/2 into 0, that is 0 plus 0 equal to 0. Elements are 0 and 1, that is 1/2. Here the elements are 0 and 1. So we get 1 plus 1/2 into 0, that is 1 plus 0 equal to 1. Here the elements are 1 and 0. So we have 0 plus 1/2 into 1. 0 plus 1/2 into 1, that is 1/2. And the next elements are 1/2, -2 and 1/2. So we have 1/2 plus 1/2 into -2. 1/2 plus 1/2 into -2. It's equal to 1/2 minus 1, that is -1/2. So here we have -1/2. And here the elements are -1/2, 1, that is -1/2 plus 1/2 into 1, that is -1/2 plus 1/2 equal to 0. And in the third row, here the element is 1/8. So we want to convert this to 0. For this, the operation is the third row, that is the R3 changes to R3 minus 1/8 into R1. R3 minus 1/8 into R1. So the entries are, here the entries are 4 and 2. Apply this operation, we get 2 minus 1/8 into 4. Minus 1/8 into 4, that is 2 minus 1/2, that is 4 minus 1/2 equal to 3/2. So here the value is 3/2. 1 minus 1/8 into 0 is equal to 1. 0 and 0, that is 0 minus 1/8 into 0 equal to 0. And the next elements are 1 and 0, that is 0 minus 1/8 into 1, that is -1/8. And here -2 and 1/8, that is 1/8 minus 1/8 into -2. It's equal to 1/8 plus 1/4. Take the LCM, we get
2 plus 1 by 8, that is 3 by 8. So here the value is 3 by 8, and for the last column this is 1 by 8 minus 1 by 8 into 1, that is 1 by 8 minus 1 by 8 equal to 0. So the third row changes. So the third row becomes 3 by 2 1 0 minus 1 by 8 3 by 8 0. Now we are going to find Cj minus Zj. For this, first we find Cj. What is Cj? 0 into 0 equal to 0, plus 1 into 0 0, plus 2 into 1 2, and here 0 into 0 0, plus 1 into 1 1, plus 2 into 0 0. So here value is 1. Here 0 into 1 0, plus 1 into 1 by 2, plus 2 into minus 1 by 8. 1 into 1 by 2 plus 2 into minus 1 by 8 is equal to what? 1 by 2 minus 1 by 4. Take the LCM, we get 2 minus 1 by 4, that's equal to 1 by 4. So here we get 1 by 4, and the next column 0 into minus 2 0, plus 1 into minus 1 by 2, that is minus 1 by 2, plus 2 into 3 by 8, plus 2 into 3 by 8. So this becomes minus 1 by 2 plus 3 by 4. So take the LCM, we get minus 2 plus 3 by 4, that is 1 by 4. So here we get 1 by 4. And for the next column 0 into 1 0, plus 1 into 0 0, plus 2 into 0 0. So this becomes 0. Now what is Zj? Zj is the coefficient of variables in Z. ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ. Zj equal to 21000. So Zj equal to 21000. Now find Cj minus Zj. What is Cj minus Zj? 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 1 by 4 minus 0, that is 1 by 4. 1 by 4 minus 0, 1 by 4, 0 minus 0, 0. So here all the values of Cj minus Zj's are positive. So this is the optimal solution. So we can stop our iteration here. Now we are going to consider the column 4b and the column 4xb, and we are going to equate the values. So from here we get x1 equal to what? X1 equal to 3 by 2 and x2 equal to 2. And what is the objective function? The objective function is z equal to 2x1 plus x2. Substitute these values in z, we get 2 into 3 by 2 plus 2. Solving this, we get z as 3 plus 2 equal to 5. So here 5 is the minimum value of the objective function, or 5 is the solution of this LPP question by the simplex method. Concept എല്ലാവർക്കും clear ആണല്ലോ? So the concept of degeneracy എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓൾസോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ